I want to talk about the UPDF deployment in Sudan or in South Sudan. First of all, I need to begin by asking a question. Who has given the government of Uganda the authority to deploy the UPDF to Sudan or South Sudan? Because, first of all, if there's any external deployment, it must be approved by the parliament, and the reason should be well classified or clarified to the Ugandans. But this is a situation whereby our army, the UPDF, the Uganda People Defense Forces, which is the people's army of the Uganda, is being deployed in Sudan or South Sudan to give reinforcement. For decades of years, we have been in the war here in Uganda. We have never seen Sudan or South Sudan coming to give us reinforcement when there was Lord resistance army here in northern Uganda. Not even any neighboring country tried even to give any assistance. Apart from what I know, the United States and maybe South Koreans and Russians by giving training and maybe some war, whatever. But anybody to be involved directly in the fight in northern Uganda, none of even our neighboring country even was really involved in our war. We struggle, we try to fight our war alone until after this time when there's a little peace prevailing. This is a situation whereby Uganda now is giving a reinforcement army to South Sudan, and without the notice of our parliament. So I don't know whether Museveni and his son, they are trying now to dictate over everything in this country, because Uganda is a place where everything should be approved. But this thing is contrary here in Uganda. Now you are sending our children, daughters, and sons to go and die in South Sudan when there is peace here. We know our children, they are there in the army and they have fought the war of the Lord Jesus army and so others. Now there's a little peace. They are supposed to enjoy their service here in this country with their wives and children. You are taking our children into the war-torn area just to cause problem and cause death to our children. Later you'll begin sending us coffins here back to us, and we should receive it. And you begin giving us posho and beans as a rewards. We are not happy. We are not happy for this thing which has taken place. We have seen a lot of tanks and a lot of convoys who have gone to South Sudan, and they are our children. I'm talking this because I'm not happy at all over this. At the end of it all, you find that when our children have died in the war, you find you are running back again to come and pick some of our children which have remained with us here. That you are giving them work because you have restricted every parts of the employment in this country. The only open employment is just joining first. You will come again to recruit. And the children you are going to recruit them are the children who are going to replace the people who have died. Mind you, fellow Ugandans, any recruitment done in this country shows the number or the popularity of the people who have died, our children who have died in the army, though they don't give the exact accountability. Any recruitment done means a replacement of the people who have died in the force, in our national force, like the UPDF. Every year, people are being recruited. Our children are being enrolled into the service of the army, but they are being now taken where they are not supposed to handle, to deserve actually. DRC, Congo, South Sudan, Somalia, these are places which are not really be employed by the UPDF. Not only that, if you are going for external work, you are supposed to be paid, and you find that the government again also tax our own children who are working there. They tax them money. The money goes directly to the government, which is really not okay. Now this is something alarming. This must stop. I'm going to wage a strike. I'm going to wage a demonstration, even if I'm alone, even if 3 of us. This is really too much. You know for sure, if you are going for any recruitment, you are going to replace somebody who has been killed already. You are a person who is supposed to go and replace that person. That is not work. You will also die. And thank God, if you're already home, you have retired, please thank your God so much. Big up, Patrick Dibonzo.
Ntagingire wana abawagizi b'NRM bonna naddala ab'omu Buganda ne mukama waabwe ow'okuntikko. Muzeeyi Museveni nga mu bigambo byo by'oyogera ne mu bikolwa by'okola olaga nti wakyawa eggwanga Buganda to the maximum. Eggwanga Buganda n'otuuka okulagira balisiimuule ne ku maapu ya Uganda. Eggwanga Buganda erinnya Buganda n'otuuka okulagira balisiimuule ne mu bitabo byonna ebiri mu masomero mwe basomeseza abaana. Ekiraga nti wakyawa eggwanga Buganda n'erinnya Buganda tokyayagala ddiwulira mu matuugo nga waliwo alyogera. Kati waggulu w'ebyo byonna n'olagira emboodoolizo ezikulira NRM mu Buganda ne zambala ebitishaati bya yero ne zituula mu zitenti ne zitandika okutuuyanira omwembalakaso wamu n'enkwawa mbu zisala ntotto kukomyawo obuwagizi bwa NRM mu Buganda. Muzeeyi Museveni okakasa Abaganda abakimanyi nti wabakyawa to the maximum n'erinnya ly'eggwanga lyabwe Buganda n'olagira balisiimuule ku maapu ya Uganda. N'olagira erinnya Buganda balisiimuule mu bitabo bye basomesezaamu abaana balisiimuule mu byapa byonna ebyapa by'eggwanga. Kaakati waggulu w'ebyo byonna n'ogamba mbu muli mu kusala ntoto nga mu ab'NRM mbu mwagala kukomyawo obuwagizi bwa NRM mu Buganda. Abantu mu ab'NRM mutubuulire. Mulya mmere ki tugima embizi zaffe zireme kukoozimba? Muzeeyi Museveni okakasa wakyaliwo Omuganda ategeera awulira nti okyawa eggwanga lye n'erinnya ly'eggwanga lye lye bayita Buganda walisiimudde ku maapu ya Uganda? Wakyaliwo Omuganda asobola okuwagira nga Muganda? Ng'okiraga lwatu mu bikolwa ne mu bigambo nti okyawa Abaganda n'eggwanga lyabwe kye tutamanyi Baganda oba baakukola ki? Ekyo gwo kimanyi. Naye ng'okiraga mu bigambo ne mu bikolwa nti tokyayagalira ddala Baganda era n'eggwanga lyabwe n'erinnya ly'eggwanga lyabwe Buganda n'olagira balisiimule ku maapu. Balisiimule ne ku bitabo byonna ebiri mu masomero abaana bye basoma bawandiikeko ekigambo Central Buganda. Central. Kati njagala kubuuza Muzeeyi Museveni. Obuwagizi bw'osaba obusaba Baganda oba obasaba eggwanga eppya lye waleese mu Uganda lye bayita Central Region? Kubanga kati we twogerera eggwanga Buganda mu Uganda waligobyemu terikyalimu. No waleese eggwanga eppya gw'omanyi gye walijje baliyita Central Region. Kati Muzeeyi Museveni kye tubuuza obuwagizi bw'ogamba nti oli mu kubusaba obusaba Baganda oba oli mu kubusaba abantu be bayita Central Region? Muzeeyi Museveni Muzeeyi Museveni tewaba muntu n'omwe addamu kujja ku mmeeza yo n'akuteerawo budget mbw ayagala omuwe ssente amobilizinga obuwagizi bw'NRM mu Buganda. Mu Buganda tokyayinamu buwagizi. Okujjako naawe olw'okuba wakaddiye ng'olowooleza mu revansi. Oyinza otya okubanga ebikolwa by'okola n'ebigambo by'oyogera olaga nti wakyawa Abaganda n'eggwanga lyabwe ate n'ogamba mbu obasuubiramu obuwagizi bawagire NRM? Muzeeyi Museveni ebintu by'okola ani abikubalira taata? Noddira ssente za Paris Modo nga buli munnayuganda gw'obuuza kugamba tazirabangako tamanyi gye ziri ate gwe n'ogamba nti Paris Modo kati ogitute mu diaspora nti bannayuganda abaava wano ne balinnya ennyonyi ne bagenda mu nsi z'ebweru kati obatwaliddeyo ssente za Paris Modo beekulaakulanyizeeyo. Muzeeyi Museveni gwe tokiraba nti owedde ku mpagala n'ebyopulaninga n'ebyokola byonna tebikyalimu mulamwa? Bannayuganda ssente za Paris Modo tebaziraba buli gw'obuuza agamba taziraba ate gwe n'ogamba nti kati ozitute mu diaspora ogenze kugaggawaza bannayuganda abagenda gwe Muzeeyi Museveni ogende mu America osangeyo bannayuganda abagenda mu America bw'oba otwalira ssente za Paris Modo ng'ate wano mu Uganda buli munnayuganda agamba tamanyi Paris Modo ssente tebaziraba. Bantu mwe ab'NRM bwe muba muli basiru mutubuulire tubeesonyiwe. Bwe muba muli basiru mutubuulire tubeesonyiwe tuleme bamalirako budde. Kubanga abantu b'NRM nabalabye mutuuza tabamiruka muli mu kusala ntoto mukomyewo obuwagizi bw'NRM mu Buganda. How?
muyinza mutyo okukomyawo obuwagizi mu ggwanga ly'abantu lye mwasiimudde ne ku maapu ya Uganda nga terikyaliko obukyayi obw'ekika ekyawaggulu bwe mulaga Abaganda n'eggwanga Buganda mutuuke n'okulisimuula ku maapu ya Uganda nga terikyaliko ate mumale mutuule mu bitishaati byammwe ebya yero mutuule mu zitendi mutandike okutuuyanira omwo mbu munoonya buwagizi bwa NRM mu kitundu kya Buganda mugenda kubujjawa ng'Abaganda bonna bakimanyi nti NRM yakyawa Buganda n'Abaganda tekyabaagala bagiwunyira ziizi ate mwe mugambe mbu munoonya mu Baganda buwagizi abantu b'NRM bannange kiki 2026 is the year for punishment for the NRM regime because you cannot stay in power since 1986 up to now and you fail to address the issues of unemployment to the youth and the majority of the Ugandans. Minorities are benefiting, majority are suffering. Therefore, waits your punishment in 2026. We are going to slaughter you properly because it is our time. So, you dish out your money, we shall pick it. That is not the issues. And plus the people who have deflected to the NRM because of their stomach, they're running for your money. We shall discipline them and punish them in 2026 properly without favor, especially in northern Uganda. We know them. You wait for your punishment. We shall punish you accordingly. Big part the bonzo. Warning to Jats. Join anti-terrorists in Central, in Uganda. This is a strong warning to you people that you need to stop your nonsense in Kampala. You should never dare to step in northern Uganda in that manner, in that level, in a high level of brutality you have done in Kawempe. Because here, we have been judged before you people. We are judged since you people even came into existence. Therefore, you need not to step in northern Uganda during this 2026 campaign. If you are coming here, come when you are humbled. If you come in that mentality, with that kind of mindset, then you will see another judge in northern UG. Bigger. We need peace in northern Uganda. So what you are beginning is something I can say it is a reminder of what we have been going through. So don't remind us and don't try to step here in northern Uganda in that capacity. Thank you. Big part. Wasembyeyo. Nobeti wanene magere. Magere. Waliwo abantu mu Uganda nga balinga abatala bakigenda mu maaso nga Mama Desire yeze mulinda okumala akabanga naye aba NRM nze sibanenya babasangula obwongo ne babateeka bagala mubeere bulungi. Nakudde magere ddala. Oli abuuza kuta uniform, buli muntu waddemu kuba ne uniform ye. Somero bana uniform, Magenga bana uniform part. Long as tokopa uniform ya Amajje. Eyo tezanyirwako kuba musango. Tumaliriza ebyo byachawo. Mama Desire muwulidde. Lwaki mulwanirira abatagala kubalwanirira? Ekyo ngenda muwe ekyokulabira ku Madiza amanyi yabaddeyo mu Kaluuke Kawempe North. Omanyi? Madiza yabaddeyo. Y'omu ku be basombye, bomu ku be bawadde ssente, be bamunira ababye ssente kubanga kati Mwami Museveni atidde okugamba bakole inquiry ssente ze badde bagenda ze baleese okubba akalulu nazo bazibbye. Emifo ky'ogamba banoonyereza ababye ssente ezagenza okubba akalulu yataddewo bira. Naye Mama Desire yankugamba weekube mu kifuba mwaleese abantu ne mubawa ssente. No, this is kirabika bulungi. Agambye twade tukuba abantu. Abantu b'amawulire bannayuganda baddeyo nga bakola ng'abannamawulire badde tebava wamu. Nera sijja kugamba bonna bannamawulire bonna bawagira NUP. Bonna babale kyogamba badde babulayo omuntu omu bwe bagamba mbuno yadde akasuka mayinjo baloole ey'amayinja nebula. So ebintu ebimu kyenkugambye balamu najja nafunayo obwagenti bwe baleeta ne bagamba baleeta story baloza tugenda jikiza naye nga bannayuganda temupoowa tugende mu maaso buli kyosobola okukola kikozese oba olina simu kozesa naye mbagamba mu constitution nga gyensinziramu mbasaba buli omu oba oli wa ssentebe oba oli wa kunga kuuma eddembe naye nga ozimba eggaali tulina okukola eggaali kubanga kye tugenda okukola this time tulina obuvunaanyizibwa bw'okulwanira ebitundu byaffe tulina obuvunaanyizibwa bw'okulwanira constitution Uganda ebeerewo tuleme kugirekera bano
babalamu tumegirekera mwami Museveni ng'agifulunga nga tugenda tulaba mbasaba mwebale nsikiriza ntulira abantu b'e Makindye kwakwe bali kuno ku Mpewo abantu b'e Makindye mbagala nnyo erinnya Luba Charles Speaker w'eggombolola ate nga ye meeya w'ekibuga ky'e Makindye 2006. My name is Edward Baguma tuddamu ku Lokutano.